Эй, привет всем! Привет всем! Спасибо, что присоединяетесь. Спасибо, что поднимаете активность на нашем канале. Пока грузимся. Маленькая рекламка собственного канала. Обязательно смотрите другие видео на нашем канале. Так сказать, работаем на большую аудиторию, правильно? Сегодня вышло видео об игре Atomic Heart. Очень интересно ваше мнение. Обязательно смотрите и оставляйте комментарии. Итак, нам нужно перетереть стироной в 3 метлах. Hello there, nice to see you. Ох уж этот голос, я все никак не привыкну. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Она, знаете, на кого похожа? На эту барменшу в Шреке. Вот, это сестра Белоснежки, у которой все пошло не по плану. Yes, Lodgok. He's a friend. It seemed as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. But you're friends now? We are. I hadn't seen him in years when he came in a few months, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realise I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him about Ranrock. I assume your interest is to do with the rumours I've heard about Ranrock working with our friend Rook. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. You should mention that we spoke. He can, understandably. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in... Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Thank you, Sirona. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Так, пока не буду брать новые задания, потому что и так у меня уже там все плохо. Очень много дел. Я такая занята, это так томительно. Так. Да ну, да понаехали. What do we have here? The demiguise. О, демимаска. Где-то тут демимаска. Где? В смысле? Она... А где она? Она же не может стоять на улице. Она, наверное, за закрытым замком. Она же днем еще и не подсвечивается. Ее не просто не получить днем, она еще не подсвечивается. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Я. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to. Let's say I did know. Sirona trusts me, and she said...
Very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrocked. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Почему надо постоянно Ranrock and I had a falling out a while под back. землю, в пещеру, к инферналам, вот. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you gather whatever supplies you may need and meet me near the witch's tomb. Revelia. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. Ну а что, все как в Гарри Поттере, да? Тоже с гоблинами, ну так сказать, сложно было договориться. Ну, ничего. Этот еще недоступен. Если замок крупный, значит он недоступен. Ну, как бы, на первом уровне. Погнали. Good. There's no time to lose. Сказал он. What precisely is the relic I'm to И retrieve? пошел, A едва valuable переминая heirloom ноги. known as the helmet of Erdgott. The The witch considered herself a collector and purchased Revelia. the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused. The goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind sees things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. Простите, мы идем It пешком may из-за surprise you меня. to know that I do not Извините, believe those пожалуйста. differences always to be insurmountable. Давай. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Блин. Ребята. Нет, мы не сможем сейчас пройти. Наверное, если там есть испытание Мерлина, то я не смогу его пройти. У меня нет сладкой мальвы сейчас. Ну ладно, попробуем. Лотгок. Гоблин. Да уж. У моего персонажа имя еще ничего. And there it is. The witch's tomb. Сила ведьмы. Dreadful looking place, isn't it? Блин, у меня аж мурашки по коже. Уф, спасибо, что не ночью мы это делаем. Но все I впереди. wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Да, Don't чего suppose you have ждать any гробниц? idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance. Инфернал, Foul отлично, отлично, погнали. It all seems отлично. clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves. За что? I will Вот remain за here, что? eagerly awaiting your return. Please, be careful. Блин. Revelio. Главное узнать, сколько их там будет, хотя бы. Хоть немного быть готовой. It's sealed. Lumos. Сок мурлакомля. Так. Moth. Curious. И что? Revelio. Мотылек. И что? Нам надо, наверное, вот этого... Да, и какой левиоса, блядь, косячная. Нам надо, наверное, этого мотылька отнести к тому, нет? Да? Не. Вот, здесь же не хватает третьего явно. Да. Ну, кто-то гений, да? Класс. Revelio. Merlin's beard. Ага. И правда.
Ох, не люблю я инферналов. Ой, как я их не люблю в этой игре. Они прям... Не то, что прям жесткие, но... неприятные личности. Да, This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Не надо идти дальше. Давайте мы тут останемся. Но не навсегда, конечно. Да, Ляня, вы успокойтесь. Ля, иду, я иду. Вот ты такая нервная. Так. Это один мотылек. Это второй мотылек. Revelio. Levioso. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Perhaps a spell would help open this door. Что? Ну, что? Нужно открыть? А, или, наверное, нельзя. Окей. Так, в любом случае нам нужен еще один мотылек. Видимо, я пробежала мимо мотылька. Наверное. Incendio. Lumos. Нет? Так. Нет, ну явно я не могла пробежать мимо. Опа. Это тоже неприятно. Так. Соображаем быстренько. Так, а ну-ка еще раз, что она там нам скажет? Что нельзя, да, заклинание? Incendio. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Мы не сможем. А так она не придет, не прилетит. Вон он этот мотылек, но мне, видимо, просто так его не. Да, он на меня так просто не среагирует. А если я его попытаюсь... Нет, на акцию он тоже не среагирует. Нифига. Ну, по-братски. Ну, ты же видишь меня, а не тебя. Ну, давай. Так. Видимо, туда есть какой-то проход. Я даже не знаю. Нет, на карте ничего такого нет. Так. Сейчас мне надо подумать. Сейчас люди, которые давно прошли, такие, блин. Откуда взялся этот хлебушек, не понимающий таких загадок? А вот, ребята, где взяли, там больше нет. Почему? Почему? Чё? А почему я не могу эти заклинания использовать, ля? Чё за фигня? Это... Так, окей. Revelio. Incendio.
might need something that can push a bit harder to open this up. Спасибо. Revelio. Спасибо, добрая девочка. Так. Наконец-то до меня доперло. Depulso. Revelio. Часа спустя. Incendio. Lumos. I have a feeling I'm not alone here. Угу. Revelio. Incendio. Depulso. Confringo. Oh, stay back. Incendio. Tego. Incendio. Depulso. Confringo. Revelio. Ha. Ha. Revelio. Incendio. Lumos. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Она называет это шерстни. Ладно, Revelio. как скажешь. Lumos. Ha. Ha. Revelio. Ha. 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 Как-то и... Ha. Ну, на метле-то я вряд ли, да, поднимусь. Revelio. Ha. 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 Ну, ты же забиралась уже на такие, блин, уступы. Давай. Ha. 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 Incendio. Depulso. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Levioso. Accio.
has a moth imprinted on it, the same as the door. Revelio. Accio. Lumos. Lumos. Revelio. Levioso. Depulso. I see. This is supposed to spin. But how? Revelio. Лёзня. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Revelio. Depulso. Protego. Да. Так. Эти заклинания все еще здесь недоступны. Наверное, мне нужно было... Мне, наверное, нужно мотылька пересадить. Lumos. Наверное, вот так. Ну ладно. Туда. Нет, одного достаточно. Окей. И что? И давай. Давай Revelio. что-то делать. И что? И что мне с тобой сделать? Lumos. Depulso. Ага. Lumos. Revelio. What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Куда? Зачем? Depulso. Revelio. Accio. Revelio. Туда? Серьезно? Ох уж это озвучка. Revelio.
Поднимайся, интерес к игре. Revelio. Так, нет. Что-то пошло не так. Подождите. Давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Incendio. Sepulso. Infringo. Expelliarmus. Incendio. Tego. Incendio. Я давай пей петушки. Я другого ударила. Incendio. Да я. Tego. Ее. Revelio. Спасибо, хоть бутылочки остались при мне. Так. Подождите, да. Revelio. Tego. Incendio. Подождите, можно по одному? Incendio. Tego. Sepulso. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Sepulso. Expelliarmus. Incendio. Sepulso. Неуязвимый. Revelio. Почему он неуязвимый? Что такое? В смысле? Что происходит? Почему Sepulso. ему урон не наносит? Это как? Incendio. Sepulso. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Incendio. Sepulso. Tego. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Можно уже, пожалуйста, хватит? Revelio. Lumos.
Revelio. Leviosa. Depulso. Да, подождите. Да, ё-моё. В смысле? This looks even more complex. Не поняла сейчас прикола. Revelio. Это как? Что за прикол? Depulso. What the fuck? Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Подождите, а почему вот эта платформа тоже поднимается? Это, так сказать, присаживайся. Revelio. Не совсем понимаю, что происходит, почему я не могу туда подняться. Depulso. Lumos. Ага, так, ну, поймали еще одну бабочку. Легче не стало почему-то. Мы-то ее поймали, но... Что за... То есть я должна, типа, успеть ее поймать и перепрыгнуть туда? Но я и туда не могу попасть. Так. Почему я не могу туда попасть? Ну, блин, это все-таки не для моего уровня интеллекта. I need to bring Moth to the door. Надо отправить мотылька к двери. То есть он типа долетит сам оттуда. Ну хорошо. Так. Мне надо тогда поменять местами. Вот так, поменять местами. Заклинание, чтобы я успела. Lumos. Так, вот так. И вот сюда вот Стив. Туда. Давай, лети. Непонятно вообще, почему не получается. Lumos. Он же долетает сюда, правильно? Вот и туда должен долететь. Должен. Или я могу... Может, я могу вот так просто подойти, и он долетит? Нет, не долетает. Окей. А что там? Revelio. Там какая-то решетка, что ли? А, там еще... Так. Угу. Наверное, у кого-то мозгов маловато. Depulso. Lumos. Вот этот мотылек, он, по идее, должен на меня среагировать. Depulso. Lumos. Давай, ну почему? Depulso. Lumos. Depulso. Lumos. Revelio. Depulso. Зачем поднимается он такой? Так, я попробую
кирпичика и донести его до той колонны. Не знаю зачем. Вот он же сюда долетает, правильно? Значит, с расчетом... Да чё? Почему? Revelio. Depulso. Не знаю. Наверное, можно попробовать лупить просто его без остановки. До пульса. Наверное. Попробуем. Наверное, сколько раз лупишь? Да. Сколько раз лупишь? Блин, ну ребята, ну можно какие-то подсказки для особо тупых? Ну вот я же... Блин, 3 часа спустя догадалась. Нужно несколько раз ударить. Ну, блин. И какая-то дискриминация тупых, вот честно. Lumos. Так. Она же не упадет, да? Она же не упадет с края. Так, теперь мне надо успеть добежать. Да? Я же... Да, не успею. Урва. Lumos. Давай. Все очень плохо. Все очень сильно плохо. Revelio. Revelio. Теперь, я так понимаю, ключ не сработает. Да? То есть мне нужно вставить мотылька, поставить обратно. Она мне, так сказать, ключом. Интересно, она сама опускается с этой высоты? Да, она опускается, окей. То есть мне нужно ее прям до последнего лупить. И
его ключ. Lumos. Так, теперь надо каким-то боком... Нет, я не успею так. Вот это вот, пожалуйста, надо что-то знать. Так. Lumos. Ну, по идее же мотылек. Так. Короче, я не в том порядке все делаю, я так понимаю. Мне нужно было все сделать наоборот. Но мне нужно одного мотылька. Ой, блин. Забираем одного мотылька. Lumos. Да ё-моё. Забираем, говорю, мотылька. Давай, не очкуй. Так 100 раз делала. Сажаем его обратно. Так. Это уже не смешно. В смысле? Вот ты, курва, ты вернулся на свое место. Еще и принципиально на свое место надо. Ой, курва. Так. Да ё-моё, мама звонит. Так, я взяла не того мотылька. И что? И как? Как мне это переделать? Как это исправить? Как это исправить, ребята? Так, ладно. И он теперь не сработает. Так, мне нужен другой мотылек обязательно. Потому что вон того мне нужно взять в самый последний момент, а он подходит под ключ. То есть... Ух ты. А зачем? А почему? А почему подсвечивается? Ладно. Не важно. Может, я как-то по-другому могу залезть? Сундучок. Может, я как-то смогу. Ля ты крыс. Я ненавижу разрабов. Просто такие ушлепки. Просто ушлепки, отвечаю. Я тут уже миллион лет бегаю. Ой, блин. Так. Это панель, как не знаю, та бабочка, короче, поднимется вместе с остальными. Так вот. Погнали. Все, теперь все на теперь до меня доперли. Спустя, не знаю, сколько времени, блин. Можно хоть какие-то подсказки делать, я не понимаю. Для тупых вот можно их? Так. А как я... Подождите. У меня тут один мотылек. Вон второй. Да? И вот третий. И как я заберу вон того? Я реально не вдупляю. Так. Мне нужно поработать над внимательностью. Хоть бы не свалилась дура с краю. Кто боится прыгать, то падает отовсюду. Lumos. Блин, ну это просто без комментариев. 2 часа спустя я наконец-то справилась. Наконец-то это случилось. И мне открыли эту сраную дверь. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Я так понимаю, мы переключаемся на боевые заклинания. Опять такие. Там что? Это что? Там что, чел лежит? Или это уже инфернал?
А вот это явно, вот это вот оно не просто так тут валяется. Да ё-моё. Сейчас, подожди, я монетки подберу. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Сейчас, минуточку, подождите, тут сундучок. Revelio. Все, вроде мы все прошмонали. Better show this to Lodgok. Что показать? Я что, труп притащил? Вернитесь. Ну ладно. Что There значит? must be some sort of mechanism for this doorway. Серьезно? Ну ладно. Спасибо. Прям как знали, что это для меня слишком сложно. Решили просто открыть дверь. Revelio. Lodgok, the sarcophagus has been raided. I found no helmet. Damn, they got here first. We need to get it before Rook. I saw one of their campsites not... I'll head there now. Get to that helmet before Rookwood does. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Спасибо, что уважаете мое время. Revelio. Hello. Here. Incendio. Revelio. Revelio. Что такой изощренный путь? Ну ладно, допустим. Да, блин, на ровном месте сейчас потыкается. А почему не туда? Ну ладно. These rocks have seen better days. Я все видела. Я все видела. А куда? I hope you have your affairs. Опа. Так, у меня есть древняя магия. Это хорошо. Сейчас будет замес, видимо. Нет? Не будет замеса? Revelio. Слишком просто. Что происходит? Так. Что? А, вон еще один сгусток. Давай, мячку, да что ж ты... Так, вот, еще один сгусток. Да? Да. Отлично. Это моя десенка, я сама строила. Я сделала. Все? А, вот еще один сгусток, отлично. That wasn't so difficult. Revelio. Куда они летят? Куда? Где они? Где? Let's get this over with, shall we? I have things to do. Блин. А как? Ну как это они? Это типа они прилетели? Ну ладушки. Сейчас вам будет нежданчик. I felt it warranted more than a piece of meat pie.
I could have been killed running for him. Blasted rook. Ух уж это добрая, Revelio. нежная магия Хогвартса. Так. И что, все? Incendio. Серьезно, все? Мне ничего особо не дадут? Revelio. Нет, ну я вижу, что... О, тут кольцо Incendio. еще один. И что, все? Так. Сейчас была бы какая-нибудь очень опасная шутейка, но я ее оставлю при себе. Ладно, проехали. Я что-то отвлеклась, как обычно. Аж бесит, когда костры не горят, когда они есть. Там все. Косимат какой. Revelio. Так. К паукам я что-то не хочу соваться. Один раз зашла не в тот район, и потом долго в себя приходила. Извините. Извините, пожалуйста. Простите, я тут тоже заберу монетки. Очень важно. 7 монеток. Прям на голову пауков. Ну какова красота. Revelio. Там пиявочный сок лежит. Но мне сок он не нужен. Вот ты их там. There they are, the Ashwinders. А, я сейчас потратила свою древнюю магию на тех левых чуваков, да? You won't know. Женщина. Knew you would Подождите, feel он за hanging меня? about. А за кого? Что происходит? А, подождите, они не живут с собой теперь делают? Ай-яй, уворачивайся. I know your kind. Какой You weaken. блин, You're кто the за one меня? who Кто released. с кем дерется? Что происходит? Expulso. Repulsor. Incendio. Expelliarmus. Expulso. Ай-яй-яй. You could hide from me, did ya? Сразу делаем переключение. Wasn't nothing. На ней, блин, стих. Чел, что ты стоишь? А, ты просто... Ладно. Ай-яй-яй, мне даже магии дышать. Мне бы... А, ему кофе больно. Я должна... Что это? Это что The lamb такое? returns to the wool. Кто с кем дерется? Back for more. Go! What are your thoughts on electricity? This is not going well for you. Это я что-то говорю. Incendio. Afraid to take a hit, are you? Я... Что? Как тролль, он выполнил как колдовать? Repulsor. Expelliarmus. Expulso! Expulso! Что ты делаешь, Can't женщина? petrify us all, you know. Курва, пердоля. Ай-яй-яй, древняя магия, древняя магия, древняя магия. Might want to look Так, up. подожди. Так, древняя магия. Можно мне древняя магия? There'll be more of that. Разряд. Так, спокойно. Спокойно. Да, стоим на месте, на месте стой. Incendio. Чел, постой, 5 минут. Это пока меня бьют вообще. Expulso! Ай-яй-яй, меня все равно зацепило. Incendio. Repulsor. Expulso! Expelliarmus? Infringo. Afraid of a fair fight? Protego. Shall we finish what we started? Incendio. You're a little hurt. Еще Expulso! на древнюю I магию. quit now Если... while you're Нет, still это alive. сложно, я думаю. Where'd it go? Expulso! Древняя Quite магия, conductive, где? aren't we? Где древняя магия? Где? Да тебе молнию. Expelliarmus. That's mine! Incendio. Stupendous! Почему? Так. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй.
Flash of inspiration. Pulsar. Lot of good you two there to be. Меня убила молния. Мама, меня убила молния. Блин. Жестко, жестко. А вообще, классный у вас тамада, и конкурсы интересные, сука. Не, ну как-то унизительно получается, если честно. Я не хочу туда идти. А, ну правильно, туда пришли I'll эти... check your pockets after you're dead. Что-то их до хрена, слушайте. А почему я не могу себе подмогу вызвать? У меня там был вариант ответа, типа мне понадобится помощь. Вот почему? Почему я поторопилась? И у меня теперь нет помощи. Я не знаю, как их размотать. У меня и древней магии-то нет теперь. Потому что я их просрала на каких-то гопников на дороге. Так, мне кажется, надо хотя бы в лес идти для начала. Может быть... А, у меня же есть в талантах возможность... But you trusted the wrong Так, cat. Say what you will about Phil. Haven't a clue why there's such a Отойдем. fuss over У меня есть возможность Enough улучшить beast flesh for everyone. спецификус фаталус свой. Как бы это ни звучало, я могу его улучшить. Если бы я еще не застряла в текстурах. Share Как and так share alike, say подобрать I, as I'm robbing. Miss поудобнее. a payment with me, and I'll make you pay Так, through the... сейчас Don't give me that отойдем look. чуть. You want to Почему mind они так yourself, you часто do, бегают? before I take it into Так. my head to do something. Проверим наш талант. Да, время посмотреть шмотки. Так, таланты. По-моему, у меня нет очков. Да, у меня нет очков. Значит, у меня уже прокачана вот эта возможность. Когда накладываешь спецификус фаталус, тех, кто находится рядом, тоже типа замораживает. Да что ж ты. Вот они трое залагали, походу. Двое. Вот эти двое как-то зацикленно бегают. Ладно, с ними мы попозже разберемся еще. Тем более, если они пойдут сюда. Нет. Хорошо, один из них залагал. Очень резко пугается и бежит обратно. Так, как бы мы... Блин, это большая толпа для такой маленькой девочки. Их слишком дохрена. Revelio. Ну, по идее, можно их, наверное, отловить по одному. В душе не представляю, как это сделать. Мне просто не понравилось дыхать вот так. Мне не понравилось. If I hear one more mention that A witch in Felcroft. I was surprised how much jewellery she had. Must have weighed as much as a grapphorn. I wouldn't go back to Pit upon Ford if they was giving out galleons. I know you're there. Убегаем, убегаем, убегаем. Protego. Ай-яй-яй. Нет, тебя не видно, тебя не видно, тебя не видно. Тебя не должно быть здесь. Revelio. Вот же дура, блин. Так. Ну, вообще, какому-то урон нанесли, и что-то я не заметила это особо. Так, они скучковались за каким-то хреном, они сбежали с тем. Ай-яй-яй-яй, сбежались. Так, вот этот предлагающий чувак, он прям напрашивается на то, чтобы... На то, чтобы его... Ага. Безвыходных ситуаций не бывает. Тем временем ситуация. Ага, тролль все-таки напал на них, и я могу... Так. Я снова не видна. Ну-ка, я сейчас под шумок кого-нибудь, да? Oh, you could expose. Now to finish the job.
I've never seen Ему пофигу вообще. Ему пофигу. Магию You're easier to spot than in a rotten. Knew you were still hanging about. Так, короче. Revelio. Я в этот раз буду просто I'm not done with you. безраздумно нажимать все кнопки, которые есть. Очень жестко. You're going to regret that. We're quite conductive, aren't we? There'll be more of that. You die for that. What are your thoughts on electricity? Получите вообще. Да, время. Shame nobody saw that. Боже, ну это жестко прям. Это очень жестко. Мне, походу, не хватает Revelio. немножко левела. Либо... Ну, либо у меня руки из жопы. Но это же нереально, да? Это же не про меня. Подозрительная коробочка, ты мне не нравишься. Так. Опа. Там какие-то кубы. Забираем. Забираем себе. Revelio. Так, а что за треугольник? Это просто стакнутый лагерь. А она подпалится? Ну почему? Ну и пожалуйста. Так, подождите. Заберите шлем у врагов. Ага. Мне померещился свиток. Испанский стыд просто, а не стрим. That's it. В этот раз у меня что-то идет. This is for Rookwood! A lamb to the Мать. slaughter. Вы чё? Вы чё, Going ребята? bingo now! That's just the... Fight! Voltego. Expelliarmus. Confringo. Incendio. You've made a grave mistake. Revelio. Depulso. Confringo. Он один? Revelio. Почему рыбу выкинула? Какого? Что произошло? Что это было? Какого? Чё? Где? Кто я? Почему? Что? Древняя магия исчезает, если я не успеваю до нее добежать. Это самое обидное, что со мной случалось в этой игре. Честно. Revelio. Так. Ну, я обязательно вами займусь, ребята, но у меня нет. Чё? А, ну да. У меня нет сладкой мальвы, к сожалению, сейчас. Давай, 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 шевелись. Так, мы тут все собрали? Почти все. ТП мы самому не можем, да? Как я понимаю. А, не, можем. Очень даже можем, отлично. Тут 3 часа будем бежать. Давай. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Revelio. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Huh, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract...
his search. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Не знаю, не знаю. Подозрительно. Очень подозрительно. Я просто вспоминаю, как Гоблин предал Гарри. Да, мы все помним этот гаденький поступок. Как он сбежал из Гринготса с мечом Гриффиндора. Я помню, как он поднасрал. Так, нам нужно... В этом задании нам нужно вернуть Луны. Подождите, а почему 0 из 9? У меня же уже собрано какое-то количество. Так, окей. Перевернемся позже к этому. Найдите первый ориентир, изображенный на карте сокровищ Артура. В смысле? Тайник в замке. Что, блин? Что? Хорошо, инвентарь. Наверное, у нас должна быть какая-то карта сокровищ, которую Артур Плампли нашел в кабинете профессора Бинса. Не забудьте все, что я говорила. Ладно, так, попробуем. Hello, friend. I wonder if you might stop by the 3 broomsticks when you can. I would like your help with something. Так, хорошо, заглянем в 3 метры сразу. Заглянем, мало ли что там. И от меня что-то хотят в этих 3 метлах. Хотела сказать, наверное, нас ждет какой-то мужик, потому что мужской голос. А потом я вспомнила, что там есть Сирона. Так, сейчас поболтаем с этой прекрасной женщиной и, наверное, попробуем все-таки найти сокровища. Hogsmeade, here I come. Class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Где я? Что происходит? Нам нужно 3 метлы. Немножко не вовремя, но я все-таки женщина, да, не это, которая вечно не устраивает ее внешность. Очень хочется чего-нибудь изменить во внешности персонажа. Благо, бабушка есть. Как говорится, все что угодно, но не такую прическу какой-то парикмахерши. Блин, вот там девочка очень красивая. Причем с любой прической. Нет, почти с любой. А в динамике выглядит, конечно, прям так себе. Не все прически ей идут, не все. Нет, совсем не все. Короче. Очень хочется сделать ей яркие волосы, но опять-таки они вот во всех роликах и в промежуточных этапах они смотрятся капец как странно и неуместно. Вот это прям Гермиона 2-3 курса.
Очень занимательно, конечно. Ладно. Короче, пойдет и так, да? Лишь бы You take care now, and I shall hope to see you soon. Все равно мы в этой, с позволения сказать, шляпе. Так что пофигу на прическу. Так. Кто там что от меня хотел? He'll see it was a mistake parting ways with me. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacular in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. I'm not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. He'll be in it. Very well. I'll see what I can do. Excellent. I shall be right. Remember, I just need that venomous tentacular. Mr. Barnes will only get in trouble going down this path. I need to find another way to get him a venomous tentacular. Glad you came. House elves are wizardkind's best friend. Always have been. Hello, Mr. Barnes. Well done. It wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. Here's a little something for you. Thank you again for your help. I suspect you have a bright future. I wonder where they go. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? I did, thank you. We had a... Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans.
Of course. Your owl mentioned you... I do. I thought you might... I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband, Aidan, was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her, and you could retrieve something of mine and the... Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some... I'll try to go and see her. It would mean the world to me. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Revelio. Oh, hard work and good luck go hand in hand. Не совсем понятно, почему я не могу использовать метлу. Какого, собственно говоря. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Revelio. It's like a place right... Bardo Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Excuse me, did you say something about a Bardo? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practising dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. Shame, really. With Ranrock's camps cleared out, I have a feeling he'd have given up on dark magic altogether. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seemed somehow immune to Ranrock's loyalists. I can certainly look out for... I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a... Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Hello, Mrs. Sprottle. Oh, dear Serona. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. I'm sorry for your loss, Miss... Oh... Thank you. Love of my life.
If you wouldn't mind gathering some hawk clumps for me, I'd be happy to compensate. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before he was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were... Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home. The cabin is in the hills just southwest of our hamlet. Thank you, Mrs. Sprottle. Конечно, вкусерия. Как всегда, в какой-нибудь... I'd take up herbology if it didn't... I should investigate. Revelio. Wouldn't mind a plum job at Kringle. Revelio. Угу. Это типа инферналы? Ну ладно, ну конечно. Могла бы и не спрашивать. This mentions Inferi, and something about it being Bardolph's turn next. Is that Inferius wearing a woolly jumper? That must be Bardolph. Совершенно свитер на инфернале. Ну, да, конечно. Ладно. Да, блин. Это такая костяшка. Ай-яй-яй, вот это было близко. Ой, они выше по уровню, я не смогу победить-то. Они пофигу. Им пофигу. Они очень высокого уровня. Я их тупо не потяну. Potato. Bardolph's woolen jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what's really happening here. Incendio. Sepulso. Confringo. Да, блин. Expelliarmus. Incendio. Sepulso. Можно топор еще взять? Обратно. Potato. Incendio. Это не замечательно. Мне еще поговорить не надо. Revelio. Ну, так, прям совсем мимо. Incendio. Да? Revelio. Да? Ладно. Да, я думаю, шахматы можно переставить. Ладно.
Надо в самом деле купить где-нибудь мальву. The ministry ought to loosen the reins on the dark arts. No better protection, if you ask me. Колесника. Not sure how I'd fare in a little place like this. Oh, I do hope my brother is all right. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Bardolph? What do you know of my brother? I regret to say that Bardolph had been turned... What? But how could you possibly think that an inferior was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. Это фиаско. No, it can't be. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. Хватит рыдать, соберись, блин, тряпка. Oh, Bardolph. Все? Да, отпустил. Bardolph, my dear, dear brother. И что-то записывать в блокнот. Ладно, ну, я понимаю, что придираюсь. Так. Эти наигранные слезы зараз сбили с толку вообще. Так. Встретись с Себастьяном. Ну ладно. Ребята, пишите комментарии, давайте пообщаемся. Есть же кто-то живой, давайте. Поднимем немножечко актив, наведем суету. Мужской голос. У Сироны, видимо, да? Ну, вот так вот. Разрабы прикольнулись. Ну, я же могу своему персонажу тоже голос поставить грубый, на самом-то деле. Могла в начале игры. Так что все возможно. Ждать, опять ложимся на пол, спим как бродяга. You made it. Бродячая. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Сюда. И стоит. Давай, погнали. Все тормозные все какие-то. Давай резче. Feldcroft used to be a lot livelier. Побежали. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of Не sight. блевануть. Ой. Here we are. My sister should be just inside. Мы спустились... Ладно, хорошо. Это был долгий путь. Тяжелый. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfish cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Что?
But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Душнило какой-то, а не отец. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Это, конечно. That boy will fray my last nerve. Это знаете, когда приходишь к другу, а мама начинает его ругать. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. И краснеешь. He thinks he can help Anne. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the... Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than... Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. I understand what you... Good. I know what's best for Anne and Sebastian. He's no idea the harm he could do if he doesn't. I hope you remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this cut. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth year Sebastian told me about. Oh, dear Professor Hecat. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ran... I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Revelio. Опа. Письмо. Не трогай мой набор. Зельевара, он не твой. Why will she not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow. I'm the one trying to help her. Both Anne and your uncle seem genuinely... I refuse to believe that. Anne's pain is more than... I miss my sister. Come with me. I need to show you where it happened.
Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Revelio. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. А там что? Это что, коровы таких размеров? Revelio. Может, не кажется такими большими? How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Нет, мы не будем. Мы не будем, окей. У нас выходить в инвиз, окей. Куда? Куда вы смысл делать? Куда нам меня... Why can't I hit you? Incendio. I won't rest. Confringo. Да, и все? You've made your last mistake. И... This is where you will face one miss me. How nice, not quiet enough. Is that it? No! Let's get it. Get away! You almost had a lucky shot. Revelio. Берем пока листочки. О, серединовая тварь. Revelio. Expelliarmus. Incendio. Volta. Incendio. Arrogant child. Это мне надо. Just you wait till I'm on solid ground. How childish. Was that your best? Ай-яй-яй. Блин, мне класть некуда. Incendio. Expelliarmus. Confringo. That was meant for me. You won't stop me. Not quite. Your spells The move of a coward, eh? Descendo. Protego. Incendio. I won't rest. Dead. Levioso. Repulso. Expelliarmus. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. Подождите. Мне придется немножечко выкидывать мусор. Очень жаль это делать. Ну, мало ли, вдруг я сейчас соберу что-то более ценное. Так. Все, короче, хреновое. Выкидываем, уничтожаем. Это, блин, большая потеря в деньгах, но...
Выбора нет. Так. О, перчаточки. Неплохо, неплохо. Так, стой, головной убор. О, щет. Вот эта шляпа прям намного лучше. И рукоятка новая. О, обновление для метлы. Нет, да? Нет обновлений. Да, только в магазине мы ее можем обновить. Ну, ничего. Можем пока собрать, что тут выпало с гоблинов. Ничего. Ничего ценного, конечно же, опять. Зря только уничтожала шмотки. Ну да ладно. Так вот. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It sounds as if the loyalists attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something. Might be the only way to learn what type of magic harmed. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be... And shall we have a look? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Revelio. It might be worth taking a closer look at the house itself. Сам дом? Давайте осмотрим. Сместилась область исследования, отлично. Ага, это он типа вот это называет домом? Так, выпали очки с лучшими характеристиками. Угу. Давайте осмотримся. This well looks familiar. Тебе это напоминает колодец, моя хорошая. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Поговорите. Так, мы вроде все осмотрели, получается. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was... The keepers? Like in Quidditch? And you... I realize it's a lot to take in,
I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like quit. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault. Let me see if I put this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts, where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. A stairwell. Конечно, мы идем под землю. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Incendio! Tells me they're after something bigger. Journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio. Вторая часть. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Так. Чего-то нам тут еще не хватает. Исследуйте. Подождите, что-то не то. Lumos. Revelio. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? Revelio. Daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall. As though I have a rare ability to... I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I'm not entirely sure, but the Keepers have said... And you can wield it? I don't know, but Fig and I think... Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? Sложно сказать. A rune symbol. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago,
and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. I can't be sure, of course. Very well. But that doesn't mean it... True. Perhaps this triptych will lead us to... Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. I'll be in touch. Till then. Зря мы ему рассказали. Может, он, конечно, нам и друг, но часто как-то... Не знаю даже. Не по себе немножко, когда она вот так все выдает. Revelio. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Это я вспомнила про задание с поиском сокровищ Артура. Там указано, как... Сейчас, где у нас инвентарь? Сейчас прочитаем эту бумажечку, записку. Так, вот карта Артура, смотрим. Для того, чтобы найти сокровище, нам нужно пробежать мимо скелета носорога, статуи дракона и, видимо, такого зеркала. Так что мы уже на верном пути. У нас уже есть скелет дракона. Revelio. Где-то там был пив. Где он постоянно прячется? Я слышу, как урод, и все. Сундучок и нетронутый. Да ё-моё. Revelio. 142 staircases, and this is where they put. Это было важно. Не спрашивайте, это просто нужно было сделать. Добрый вечер. Lumos. О? Так, картина с кентавром. И где же я? А почему здесь воняет? Здесь был пис. Почему я? Вау. Revelio. Красота. Меня здесь еще не было. Так. Картина. Lumos. И чё? И чё? И чё? И почему? Почему ты... Ага. Побежали обратно. Ага, вижу свиток. Отлично. Revelio. И вот он, еще один свиток. Окей, коридор, в котором всегда стоит плохой запах. Как это я раньше не была в этом крыле? Нереально красиво. Revelio. Очень круто. Подозрительно. Сундучок стоит. Lumos. Ладно, этим мы займемся попозже. Так. Revelio.
Наверное, сундучок вот здесь, да? Да. Да, ты заколебал. Блин, опять эти сундуки придирчивые. Ну, это хорошо. Монеток так дают неплохо. Куда я бегу, кстати, для меня тоже большой вопрос. Как-то меня понесло и все. Попробуем взломать хижину Хагрида. Так. Так. Ничего не можем мы взломать. Ладно, отправимся обратно. Это у нас по испытаниям. О, новый шмот. Новый шмот, наверное, уже говёный. Не подходящий мне по уровню. Понимаете? Вы не дотягиваете до моего уровня. Окей? Получить награду. О, победите инферналов. Что? Вот, инферналов. Защита некроманта 1. Рецепт с характеристикой снаряжения. Без понятия, как это будет использоваться, но... О, доспехи. Блин, вот мой уровень почему-то опережает снаряжение, которое мне выдается. Это очень... Я так страдаю, конечно. Ну, редко выпадает что-то более-менее нормальное по уровню. I'd rather go alone. To a dance? Why not? Revelio. I think we should insist that we go alone. Imagine how much simpler that would be. Why? You don't have to ask them.
Revelio. Deke? Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts. She also mentioned that poachers have been active in the area. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. I'm ready to learn how to... Perfect! Deke... A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Revelio. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open... All right. You got one! I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Да. Видимо, проще всего... Да, отправиться верхом. Давай, давай, давай. Так, что за лаги? Что происходит? Почему? Почему? Что случилось? Все хорошо. Revelio. Погнали. Сколько там шаров еще? Будем ловить болтрушаек. Давай.
Боже, как не убиться на этой метле? Так, спокойно. Hello, Deke. Shall we Какой continue? прекрасный Oh, ракурс. good. Deke was worried about you, what with all the If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying Да. beasts. Easier to get in. Нам понадобится Левиос. Then I shall go and rescue a Jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Так. Спасите болтрушайку. Ну, попробуем, еще бы знать, как они выглядят. Это вот это, что ли? Так, Левиоса. Подождите, у меня нет Левиоса на быстрой кнопке. Так, вот она, Левиоса. Ну, допустим. Leviosa. Так, мы теперь переключаемся и ловим птичку. Нифига. Ничего такого мы не делаем, потому что они не шустрые. Так. Спокойно. Revelio. Вон одна сидит, отлично. Так. Leviosa. Быстро переключаемся. Да какой Люмос? Ты... Ой, дурочка. Так. Еще и Люмос. Еще раз. Нажимаем. Так, здесь все разлетелись уже. Так, ну надо какую-нибудь подловить и потом использовать сумку. Ай-яй-яй, она слишком далеко. Давай, засасываем ее, давай. Отлично. Есть контакт. Settle yourself, I mean you no harm. I rescued a Jobberknoll. Deep poachers want them for their feathers, and Are there any other beasts nearby? just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Revelio. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the... So, unfortunately, unless you have a way to hasten time... I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your... How nice to see you, my young friend. Revelio. Revelio. Now, I'm only trying to help. Revelio.
Leviosa. Revelio. Leviosa. There. I'm not going to hurt you. Revelio. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. Deke supposes he'll be able to rescue many more beasts, but for now... All right. Deke... There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beast will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Most excellent.
Revelio. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Проверим сначала снаряжение. Нам нужно, кстати, определить свойства снаряжения. Где-то у нас там... я не могу ничего сделать, пока
пока не выполню это задание. Хорошо. Еще раз посмотрим движение. Не совсем понятно, что из этого мы можем улучшать. Ладно, попробуем пока рандомно. Допустим, ляпа. Получается, нужно улучшать то, что уже надето. Вот, так. Не обновляются вещи сразу, а теперь нужно добавить характеристику. Посмотреть характеристику. Это все то, что нам выпадает с выполненных испытаний, если я правильно помню. Так. Повышает урон, наносимый с помощью чар, инцендио. Вот я думаю, вот это можно добавить. Нет? Нельзя? Слишком сильна для этого предмета. Ну, с инферналами мы деремся чаще всего, так что добавим такую защиту. That came out nicely. I should show Deke. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Revelio. Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Так. Я думаю, на этом можно заканчивать на сегодня. Большое всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ваши отзывы. I'd like to ask you about changing the room's ambiance. Of course. Спасибо.